আপনি ভালো আছেন এই প্রত্যাশা রেখে আমি শরীফুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাই স্টার নিউজের ফ্ল্যাগশিপ শো গ্লোবাল বাংলাদেশে। গ্লোবাল বাংলাদেশ এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করি, খুঁজে দেখি কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ডায়াসপোরাদের বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ভবিষ্যতের উন্নয়নকে নতুন মাত্রা দেওয়া যায়। আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্য সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে, এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সুফিয়া হোসেন। তিনি সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ইন দ্য ইউএসএ, ফাউন্ডার সিও চিলি সসেস ইন দ্য নিউ ইয়র্ক। সো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই শোতে জয়েন করার জন্য, এবং এই শোটা বাংলাদেশের জন্য একটা ফ্ল্যাগশিপ শো, কানেক্টিং দ্য পারসন লাইক ইউ। আমরা শোটা শুরুই করি ডায়াসপোরা মেম্বার লাইক তার জার্নি দিয়ে। আমরা আলোচনা হয়তো করব বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে, বাট শুরুতেই আপনার জার্নিটা শুনতে চাই। কিভাবে ইউএসএতে বড় হয়ে উঠলেন, সেখানে কি দিয়ে কাজ শুরু করলেন? আমরা জানি আপনি গ্যাপের মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, এখন অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন। আপনার জার্নিটা শুনতে চাই। Thank you for having me. Actually, so I grew up Queens, New York. I'll speak between English and and Okane High School, and I went to FIT, Fashion Institute of Technology, which is like very popular fashion school in the world. Tarpor I interned and worked for various fashion brands like DKNY Men's, Liz Claiborne, which used to be a $5 billion company, but it got dismantled. Then I worked for a few other brands, and then last corporate job was with Gap, women's wear. And my transition from fashion industry food entrepreneurship to food, it never thought of that jetabe, but actually it started from unhappiness. Unhappiness, baptam je, oh my God, like I'm earning money, I have holidays, I have this, that, but I'm not happy inside. Like it doesn't feel meaningful to me anymore. And I was in China once, and I came across a village. The whole village was infected by cancer because due to there was a lot of textile industry. In USA or China? China. China. I also studied in China, by the way, and study abroad program. So they used to pour the textile chemicals after dyeing the fabric to the river, the river and in the water. So and the people used to use that water to eat, drink, cook. So a lot of people had cancer. So that's when the kind of like, what am I doing in this industry? And then it was very kind of like craziness. Like then I kind of started making hot sauce as a hobby on the weekends. Then then I used to work with the farmers, and like very like small scale, like hobby. It was 10 years ago. 10 years ago, okay. And New York, all is my New York life. Then I was realizing, oh wow, I'm actually enjoying this, like this process, the connection. Before never paid attention je kara food grow kore amader, because everything is available for us, but we never think je ei back end e kara korche, like who are growing. প্রতিদিন আমরা খাবার খাচ্ছি, it's খাবারটা প্রোডিউস করছে, like endless hour. Like I never really paid attention. Like I just took it for granted. But that's when I kind of started paying attention after used to talk to them, because we have in New York weekends lots of farmers market ওখানে হয়। এবং আমি দেখলাম 2016 সালে আপনি যেটাকে চিলি হটসস ইন 2016 প্রতিষ্ঠা করেন। এই জার্নিটা যদি ছোট্ট করে একটু বলেন, কেন, কিভাবে? আমি একটা বলছি, আপনার কনসেপ্টে দেখলাম যে আপনি ফার্মার থেকে এই যে ভ্যালু চেইনটা করে, এবং it started as a very very small project, just one person game, and in the States আমরা very used to it, like doing our own thing, like এখানে বাংলাদেশের মতো না, we have a lot of people, but in the States we do our own thing, and ওইখানে like
I started working with the farmers, getting crops directly from them. Okay. And one of my farmer was Rutgers University. Inside Rutgers University, the students were growing the chili peppers. Okay. So that was very interesting. Like they were growing like peppers and other crops, but I used to buy only chili peppers. And Obabe, it just grew. Like it was so small. Like I used to make like 12 bottles, jars in the weekend, then to like, you know, grew to like 50,000 units a month. Fantastic. So yeah, but it lot of hard work and sweat. Like এবং আমি রিসেন্টলি জানি আপনি বাংলাদেশে এসে এই যে বাংলাদেশের এগ্রিকালচার যে ভ্যালু চেইন নিয়ে কাজ করা আপনি চেষ্টা করছেন, আমি জাস্ট কয়েকটা ডেটা একটু আপনাকে দিতে চাই। বাংলাদেশের যদি আমি একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমাদের যে জিডিপিতে অর্থাৎ ওভারঅল জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রের অবদান প্রায় 12% কাছাকাছি, এবং এখানে 38% মানুষ বাংলাদেশের কৃষিখাতে সরাসরি জড়িত, কর্মসংস্থান এখানে হয়। একটা বড় জায়গায় আমরা দেখি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ধান হয়, আলু হয়, অন্যান্য ফসল হয়, এবং যখন পিক সিজন থাকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ আরও কয়েকটা গবেষণা আছে 10 থেকে 30% পর্যন্ত এই ক্রপটা লস হয়, এবং যখন বেশি পিক হওয়ার থাকে কৃষকরা ওই দামটাও পায় না। সো এইখানেই আসে যে কিভাবে আমরা মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন করতে পারি। আপনার অভিজ্ঞতাটা শুনতে চাই বাংলাদেশে। For sure, that's an amazing question and very important question. What I see ekhane, so during the harvest season, ekhane demand থেকে বেশি produce হচ্ছে, like and then what happens is first thing not enough cold storage, right? Like cold storage রেখে দিবে, then they can sell like for next even 6 months. ওইটা নাই, ওই অ্যাক্সেসটা নাই কারো, maybe as a very few the companies who are making food products, right? But they need cold storage access in every hub, right? Like every division or wherever the farmland is, right? Cold storage is very, very important. Then transportation. But cold storage is the first লাগবে, তারপর ওখান থেকে they can keep selling. Just it cannot be এখন যেটা হচ্ছে only season যখন তখনই সেল করতে হবে, না হলে is gone. হ্যাঁ জি। সো এই জায়গাটায় আসলে আপনি যেভাবে কাজ করেছেন কি করা যায় বা বাংলাদেশে কি করছেন? কথার কথা যে যখন এই যেটা বললাম যে 20 থেকে 30% ক্রপ নষ্ট হয়ে যায় পটেটোগুলো, আমরা দেখি যে বাংলাদেশে যখন পটেটোর সিজন থাকে কিংবা ধরেন আমাদের যখন এই অন্যান্য সিজন থাকে তখন দেখি ফেলাই দেয় কৃষক, নষ্ট হয়ে যায়। এইটাকে কিভাবে প্রসেস ফুড বা ভ্যালু অ্যাডেড কি করা যায় কিনা বা কিভাবে করা যায় বা আপনার অভিজ্ঞতা কি? Sure. Our solution, something I would love to work with, bigger companies, even government with the help, first facility to have cold storage in those areas, right? First thing, cold storage. Then contract ordering. ওটা একটা side, like first like people যাবে আগে থেকে pre-order করে রাখবে, and they can grow based on that. But it doesn't happen 100% of the time. There will always be access, like they won't get pre-order all the time, right? But cold storage will make a huge difference in every area, like a big one, not small one, big one. And then তারপর থেকে ওখান থেকে আমরা we need a lot of investment in food processing machines, right? Food processing machine. Then we do R&D depending on which product, which crops, which product we want to make, and we can like sell that to the market. But that takes some time, but we need the storage facility built. এবং এটা করার জন্য ইউএসএ তে আপনি পুরো ভ্যালু চেইনে কাজ করেছেন, আমরা দেখেছি থাইল্যান্ড কিংবা ইভেন ভিয়েতনাম এবং রিসেন্টলি ইন্ডিয়া, তারা এই ফুড প্রোডাকশনটাকে এরপরে ভ্যালু অ্যাডিশন সাপ্লাই চেইন ঠিক করে গ্লোবাল মার্কেটে এখন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট এগ্রিকালচার ডিপেন্ড প্রোডাক্ট সেল করছে, যেটার সাথে আবার ব্র্যান্ডিং মার্কেটিংটাকে ইন্টিগ্রেট করছে। হাউ ডু ইউ সি দ্যাট? I see that, like I see that. That's why I'm like, even after everything that happened, still I'm here. Like I haven't lost my hope. I see that, like this can happen with our mango, with our potatoes, with our jackfruit. We can make this product, healthy product. I'm not talking about unhealthy product, like potatoes. French fries, like cold cut French fries has so much demand worldwide.
সুফি হাসান, আমরা আলোচনাটা আরেকটু ভিতরে ঢুকবো, বিশেষ করে আমরা এই যে ভ্যালু অ্যাডিশন করে গ্লোবালি এটা কিভাবে সেল করতে পারি সেই জায়গাটা আপনার অভিজ্ঞতাটা শুনবো, এবং কিভাবে বাংলাদেশ এখানে ট্যাপ ইন করতে পারে, কৃষকরা লাভবান হতে পারে, সেই বিষয়গুলো আমরা আসবো। দর্শক, আপনারা দেখছেন গ্লোবাল বাংলাদেশ। আমরা আলোচনা করছি বাংলাদেশের এগ্রিকালচার সেক্টর এবং সেখানে বিশ্ববাজারে নিতে গিয়ে বা বিশ্ববাজারে যেতে গিয়ে আমাদের কি সমস্যা আছে, কি সম্ভাবনা আছে, এই বিষয়গুলো আলোচনা করছি। এই আলোচনার ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই, আশা করি ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গ পাবো। আবার আমন্ত্রণ গ্লোবাল বাংলাদেশে। আমরা আলোচনা করছি বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্য সুযোগ ও সম্ভাবনা। আমাদের সাথে আছেন সুফিয়া হোসেন, তিনি এন্টারপ্রেনার ফ্রম ইউএসএ। থ্যাংক ইউ অ্যাগেন ফর জয়নিং আস। আমরা আলোচনা করছিলাম ঠিক বিরতির আগে যে এই যে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট যেগুলো অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়, আবার যখন পিক আওয়ার থাকে তখন আসলে কৃষক দাম পান না, ওই সময় যদি প্রপার প্রসেস সাপ্লাই চেইন করে যদি আমরা বিশ্ববাজারের জন্য প্রস্তুত করি এবং নিয়ে যেতে পারি, ইন্ডিয়া বা থাইল্যান্ড যেটা আমরা দেখছি, তাহলে কৃষকরা লাভবান হয়, দেশও লাভবান হয়। তো সেই ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্য নিয়ে যাওয়ার উপায় কি, কিভাবে করা যায়? Yes, that's a really good question. That's a $1 billion question. I think there's a huge scope. We're talking about potatoes, right? So potato French fries, potato starch, potato mashed potato, huge demand. Like especially food chain globally, outside, even supermarket, lots of frozen food available. Consumer খেতে পারে, right? So আমাদের step by step, first step আমাদের locally crops গুলো save করতে হবে, right? I am interested in how can we prevent food waste in Bangladesh. Like that's my interest. কিভাবে করা যায়? So first, এটা proper storage right away, and farmers would get the proper price. যেখানে একটা problem আমরা দেখি, they are probably getting 1-2 টাকা, the truck, the middleman, by the time এটা ঢাকাতে আসে, by the time we consumer আমরা কিনছি এটা হচ্ছে probably 50-60 টাকা, right? But farmers cannot rely on that 1-2 টাকা। এবার আজকে সকালে শোটার শুরুর আগে আমি আমাদের এই টেলিভিশনে একটা নিউজ যাচ্ছিল যে আমাদের যে পণ্য বাজার প্রতি দেখাচ্ছে, সেখানেও দেখছি একজন কৃষক যে পরিমাণ যে টাকা দিয়ে উৎপাদন করে সে কিন্তু লাভটা পায় না। And it's so unfair. এটা কি যেটা আমরা বিশ্ববাজারে কিভাবে নেওয়া যায়, সেইখানে বাংলাদেশে ট্যাপ ইন করার সুযোগটা কোথায়, কিভাবে করতে পারে? Then after we sort that, then we need a lot of food processing equipments. Depending on করে কি টাইপের প্রোডাক্ট আমরা সেল করছি, right? Few like really big seller items like I was saying, French fries, then tomato ketchup, then dried mango, dried fruits, other things. All we can work on those because we grow a lot of pineapple. ধরেন এটা করলেন, এরপরে বিশ্ববাজারে কিভাবে যাবে একজন? So yes, so basically outside, there are distributors, right? There are distributors. So we have to develop, do really good packaging, and the factory has to be, the compliance has to be up to standard, the global standard. Then we can pitch to the distributors. এবং ধরেন এটা হইলো ইউএস এর মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা বড় পার্ট জানি ব্র্যান্ডিং, মার্কেটিং। আপনার মতো মানুষ যারা বাংলাদেশের ডায়াসপোরা কিভাবে এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারে বা সুযোগ আছে কিনা, যেটা আমরা ইন্ডিয়ায় দেখি তাদের যে ডায়াসপোরা কমিউনিটি, দে ব্র্যান্ড এনিথিং এভরিথিং। Yeah, their branding and product is quite strong, and again, the distribution is bit organized. I'm not only talking about Bangladeshi shops in the US and UK. I'm talking about thousands shops, chain shops in the States, Middle East, UK. So we have to work on the product, packaging, and then amra jara korte pari, since I have access to USA, I know the distributors. So when I have this set here, I can go to USA, attend trade shows. ওখানে আমাদের yearly trade shows হচ্ছে, fancy food trade show, largest trade shows ওখানে, food related. So we can have a stall, we can pitch to buyers, we can give samples. This is how we can pitch our product. আপনি যদি এখন বাংলাদেশে কাজ করেন, এই যে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট যদি আমরা হয়, একদিকে তো সেটা নষ্ট যেটা হয় সেটা আমরা কমাইতে পারি, কৃষকের বা দেশের কি ধরনের
মানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে বলে আপনার মনে হয়? Oh, we have to pay them more. We cannot pay them this penny, you know. We cannot pay them this penny and wish they will keep working, you মানে know, এটা হলে কি 12 তাদের hours. তো আরো টাকা পাওয়ার সুযোগ বা প্রফিট পড়ে? Absolutely. Like we have to have a fair pricing contract with them. And that's one of my, you know, as an activist, that's another thing. Like we have to pay them the like market price. They are getting few penny, but you know they're just getting few penny for like, which is probably sometimes not even few taka per day what they are earning, right? So we have to have a like a proper, like they will get this money no matter what. সো আমি যদি একটা আরেকটু ভিতরে আপনার প্রশ্নটা করি, একজন কৃষকের পক্ষে থেকে এই যে ধরেন কোল্ড স্টোরেজ করা বা ফুড প্রসেস করা, Correct. এটাকে এক্সপেক্ট করা It's- ডিফিকাল্ট, Yeah. কার এই কাজটা করা উচিত এবং সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বা আপনার মতো মানুষরা কি করতে Yes. পারে? I think I would love to get help, or people like me would love to get help from the government, also private sector, but I think government, it'd be easier for us, you know, to move needles. Like if we can collab and then they can use, like the government can use people like us, right? And we create those hubs, right? We create those hubs and educate farmers through NGOs, right? Like the farmers needs to be educated as well. What to do, where to go, where to call, you know, Yes. where to call, the transport, the trucking system has to be implemented. টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের ফলে এটা তার অনেক সহজ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে স্টার্টআপ বা ইনভেস্টমেন্ট কতটা ভালো রোল প্লে করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? I mean, investment will right now can play a huge role here. কিভাবে এবং কিভাবে আসতে পারে? For example, everything requires money, Yes. right? If you want to buy equipments, if you want to rent a land, you don't have to buy land, but you can rent a land and construction, all of that. Everything requires money. Me, too, I'm not expert in everything, Yes. right? So I have to hire specialist. যে ওটা কেউ হয়তো মেশিন করা food scientist and obabe ogula proper in order for us to offer global standard packaged Products. food, Yes. right? Global standard packaged food locally and of course globally. সেক্ষেত্রে গ্লোবালি যখন আমাদের তো বড় বড় দেশগুলোতে পার্টিকুলারলি যেখানে ডায়াসপোরা বেশি, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকেতে আমাদের যে এম্বাসি আছে বা আমাদের লোকজন আছে, হাউ দে ক্যান অলসো প্লে এ রোল টু কানেক্ট ইভেন ব্র্যান্ড আপনাকে? Honestly, like there are people like, you know, buyers, but we have to have the product ready. ওকে, Right, like I know who I can pitch to, where can I go, where do I go to start pitching product. I know, since I, you know, came from the States and I was in the food industry for some years, so I know that avenue, the marketing আপনি part. নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের সাথে ইনবিটুইন কথা বলছেন এবং এই সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য আপনি গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলেছেন। হোয়াট ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স? Not quite, because a lot has happened since you know, last few years Bangladeshe. It's I just have to be honest, it hasn't been easy. Okay, can Like vision alignment, কার সাথে কোথায় যাব আমরা, lot of gatekeeping, right? Like gatekeeping, je, let's say you know someone, but I want to pitch someone, but you're asking for some ransom. And then I'm like, wait, what? Like this is a project for the country, like, you know, like this is not something. So how can we improve that? Because this is something যেটা আমরা বলছিলাম, দেশের 38% এখনো কর্মসংস্থান হচ্ছে এগ্রিকালচারে এবং জিডিপির প্রায় 12% আসছে এগ্রিকালচার সেক্টরে, এবং ডাইভার্সিফিকেশন ছাড়া আমরা উন্নত হতে পারবো না। এবং সেক্ষেত্রে গ্লোবাল বাজারে এই যে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টটা সেল করা একটা নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। What are the key recommendation you would like to make? First of all, I would like to see how garment industry is, you know, doing in Bangladesh. Same thing for packaged food from Bangladesh. Je ami chai je there will be like a hub, je other brands will come and order and be like, okay, make this and put our packaging. You know what I mean? This is
my dream. Like this is I vision. That's that. And then first is like mentorship. Like I would say it's like someone like me, jara amra ekhane kaj korini. We don't have the experience to work here. We don't have the proper network, proper how to do things, where to go. Connection and bridge. Connection, where to go. You need a lot more than also connection. Like kibabe ki korbo, kotai you know, all these things. It's not as easy. Last line, any last line? That and then of course funding, proper funding, because it's not a small funding project. ওকে, এটা হলো হয়তো আমাদের এগ্রিকালচার ইকোসিস্টেম অনেক উন্নত হবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুফিয়া হোসেন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। ইটস এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টপিক। দর্শক, আপনারা দেখছেন গ্লোবাল বাংলাদেশ। আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিশ্ববাজারে যে সুযোগ এবং সম্ভাবনা কি আছে। সুফিয়া হোসেন যিনি ইউএসএতে কাজ করেন, তিনি অন্টারপ্রেনারি এগ্রি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন, ভ্যালু চেইন নিয়ে কাজ করেন, যেটা বলার চেষ্টা করলেন যে বাংলাদেশের অনেক প্রোডাকশন আমাদের হয়, এই প্রোডাকশনের সময় সেটা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়, আবার অনেক প্রোডাকশন বেশি হওয়ার কারণে কৃষকরা পণ্য পান না। এই পণ্যটাকে যদি সায়েন্টিফিক ওয়েতে গ্লোবাল মার্কেটের জন্য রেডি করা হয়, প্রপার ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং করা যায়, তাহলে ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত পণ্য সেন্ড করা যায় এবং তার ফলে যে রেমিটেন্স বাংলাদেশে আসবে, যেখানে কৃষকও যেমন লাভবান হবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত হবে এবং সেই জায়গায় ডায়াসপোরারা তারা দে আর রেডি টু সাপোর্ট বাংলাদেশ। অফকোর্স দ্যাট আর চ্যালেঞ্জ, বাট এই শোটার মাধ্যমে যে মেসেজটা আমরা দিতে যাই সেই হার্ডেলসগুলো সলভ করতে হবে। দর্শক, গ্লোবাল বাংলাদেশে আমরা চেষ্টা করি এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে, পরামর্শ থাকে, আমাদেরকে জানাতে পারেন globalbangladeshow@gmail.com। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন আমাদেরকে +880915631608 এই নাম্বারে। আবারও দেখা হবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন।